Guys, di ba patok na patok yung live selling? Magla-live selling tayo, guys. Wala na tayong kaperahan, guys, eh. Sana may bumili ng mga item ko, guys. Ito, guys. Toothbrush. 10k na lang, guys. Ang guys, oh, 10k. Hindi kayo magsisi dito, guys. Tingnan nyo naman yung quality niyan. Ang guys, oh. Lahat ng dumi sa ngipin yung matatanggal. Guys, tingnan yung quality. Quality yan. Tingnan nyo mo, guys. Mga 10 taong ginamit yan, guys. Kaya sulit na sulit yan, guys. Pag nabili nyo to, guys. 10k. Talagang 10k lang, guys. Bilhin nyo na to, guys, ha. Ito pa, guys. Electric fan. Guys, double purpose yung, guys. 10k na. Ay, 20k na lang, guys. Tingnan nyo naman, guys. May hangin na kayo. Pag pupunta pa dito yung lamok, guys, mamamatay. Double purpose siya, guys. Kaya ganyan yung setup niya, guys. Tingnan nyo. Oh. Hindi, guys. Hindi pa nakasaksak yan. Maandar na. Pag kasi pumunta dito yung lamok, patay. Kaya, guys, 20k lang to, guys. Ito yung pangatlong item natin, guys. Yung kalderong maliit. Wala ka uling-uling yan, guys. Tingnan yan. Pwedeng mag-init ng tubig dito, guys. Tapos, pwede ka na rin magperito. Tingnan nyo, guys. 15k lang siya, guys. 15k, guys. Walang ka uling-uling. Tingnan nyo. Oh, wala, guys. Ay, meron pala. Meron nga, guys. May uling. Pero 15k na lang siya, guys. Tingnan nyo, guys, oh. Kung gaano kaganda yan, oh. Mga binebenta ko. Quality yan, guys. Baka naman. 15k lang. Tapos, guys. Ito na lang, guys. Mga 5 taon ko lang ginamit to, guys. 1M na lang, guys. Kasi, guys, ito yung nakapagpamahal dyan, guys. May bulsa siya dito. May bulsa. Ay, sa kumpare ko yata ito, guys. Hindi yata sa akin to. Guys, 1M lang, guys, ha. Yan, guys, oh. Camouflage siyang, guys. 1M. Kung may 1M ka, may brief ka na, guys. Ayan, guys, oh. Tingnan nyo naman. Gaano ka-quality yan, guys. May bulsa pa rito. Panis. Guys, ha. Bilhin nyo na to, guys. 1M lang, ha. 1M lang yan, guys. Ito, guys, oh. 1M. Kasi uso na uso yung live selling ngayon, guys. Kaya nag-live selling ako ngayon, guys. Wala na talaga, guys. So, guys, yan yung mga item ko, guys. Bilhin nyo na yan, guys. Geng, geng!